Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас разбор 4-го юнита по учебнику 10 класса. Юнит наш называется Environmental Problems, то есть проблемы окружающей среды. Итак, давайте приступим к началу нашего юнита. Так, read the posters and discuss the problems described in each. Давайте прочитаем. Excessive noise damages hearing. Excessive переводится как излишний. Излишний шум вредит нашему слуху. Please keep away from loud, noisy activities and places. Пожалуйста, держитесь подальше от громких, шумных занятий, действий и мест. Don't use artificial flowers because they are made from plastic. Не используйте искусственные цветы, потому что они сделаны из пластика. Instead, plant some flowers. Вместо этого посадите много цветов. War is a threat to humanity. Please make peace, not war. Война – это угроза. Threat. Угроза человечеству. Пожалуйста, создавайте мир, а не войну. Следующий наш текст. Don't use plastic bags because they end up in landfills where they will stay forever. Пожалуйста, не используйте пластиковые пакеты, сумки, потому что они оказываются в конце на свалках. Извините, пожалуйста. Don't use plastic bags because they end up in landfills where they will stay forever. Значит, не используйте пластиковые сумки, пакеты, потому что они в конце оказываются на мусорных свалках, где остаются навсегда. Deforestation, то есть the clearing of forests by humans, affects the lives of 1.6 billion people whose living depends on forests. Let's plant trees and save lives. Вырубка лесов, то есть очищение лесов людьми, влияет на жизни 1,6 миллиарда людей, чья жизнь зависит от лесов. Давайте сажать деревья и спасать жизни. Следующий текст. Don't buy the things that you can live without. Reduce the amount of waste. Не покупайте вещи, без которых вы можете обойтись и прожить. Уменьшите количество отходов. Reduce – это уменьшать. Air pollution leads to serious health problems. То есть загрязнение приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Don't pollute the air. Не загрязняйте воздух. Together we will defeat this invisible enemy. Вместе мы поборемся с этим невидимым врагом, победим этого невидимого врага. Так, идем дальше. На следующей странице у нас здесь есть definitions и слова. Мы должны к ним подобрать правильные смыслы. Так, excessive – это излишний, то есть это too much. Artificial, coming from nature, no, that's made or produced to copy something natural, not real. Threat, that's a possible danger. End up, finally being in a particular place. The next one, depend on, think that something is true or possible, no. Need the support of someone or something in order to exist. Number 6, reduce, make something less or smaller in size, quantity, and price. That's A. Lead to something – это приводить к чему-то, это have something as a result. And invisible – that cannot be seen. That's B. Okay. Exercise number 3. Третье упражнение. Что мы здесь должны сделать? Мы должны complete the sentences with the words, phrases from task 2. You may need to change word forms. Так, stop smoking to reduce the risk of threat of heart disease. Eating too much sugar can lead to health problems. Lead to, извините. Lead
lead to. Дальше, следующее. Второе. Galileo used a telescope and discovered the stars that were invisible to human eyes. I took the wrong bus and somewhere in Baku. То есть я сел не на тот автобус и оказался где-то в Баку. Ended up somewhere in Baku. Many languages are under threat. Находятся под угрозой исчезновения. The food in this restaurant is completely free from any colors. То есть еда в этом ресторане абсолютно без искусственных красителей. Artificial. Так, he worked after classes because he didn't want to depend on anybody. Он, говорит, работал после школы, потому что он не хотел зависеть от кого-либо. They complained about the excessive noise. То есть они жалуются на излишний шум, which came from the nearby cafeteria, который исходил от ближайшей кафетерии. Окей. Дальше. Давайте прочитаем этот текст. Read the text about light pollution and answer the questions. The invention of the electric light bulb 150 years ago was one of the most important inventions in history. То есть изобретение электрической лампочки 150 лет назад было одним из самых важных изобретений в истории. Electric light is a beautiful thing which guides us home when the sun goes down, keeps us safe and makes our homes comfortable and bright. Значит, вот этот электрический свет является прекрасной вещью, которая ведет нас домой, когда садится солнце, держит нас в безопасности и делает наши дома уютными и яркими. However, like plastic, too much of light has started to affect the environment negatively. Однако, как и пластик, слишком много света начало влиять на окружающую среду негативно. Light pollution, the excessive use of outdoor artificial light, has a negative effect on wildlife, human health, and our ability to observe stars. Значит, загрязнение света, излишнее использование внешнего искусственного света имеет негативное влияние на дикую природу, на человеческое здоровье и нашу способность наблюдать звезды. Artificial light is a threat to our natural environment. Искусственный свет – это угроза нашей естественной окружающей среде. Wildlife, particularly sea turtles, depend on moonlight and starlight, which guide them into the water. Значит, дикая природа, в основном морские черепахи, зависят от лунного света и света звезд, который ведет их в воду. Because of the artificial light, many never find their ways to the water and end up in little parking lots, roads and busy streets. Из-за искусственного света многие из них никогда не находят свой путь в воду и оказываются где-то на освещенных парковках, дорогах или же переполненных улицах, дорогах. Birds are also affected by this. Therefore, many cities have launched a lights out program to turn off building lights during bird migration. Птицы также оказываются под влиянием этого, и таким образом многие города запустили программу «Выключить свет» без света, чтобы выключить свет зданий во время миграции птиц. Здесь у нас слово bulb – это лампочка. Human health is also in danger because of light pollution. Здоровье человеческое также находится в опасности из-за загрязнения воздуха. The excessive light can damage people's eyesight. Излишний свет может навредить зрению людей. In addition, it causes sleep problems, which lead to a number of health problems, including cancer. Вдобавок, это способствует проблемам со здоровьем, которые приводят к множеству проблем со здоровьем, включая рак. Здесь проблем со сном, да? Moreover, on a clear night with no clouds or artificial lights, we can see more than 14,000 stars in the sky. But when we are surrounded by city lights, we can see only about 150. И более того, в ясное
Ясной ночью, без облаков или искусственного света, мы можем увидеть более 14 тысяч звезд на небе. Но когда мы окружены городским светом, мы видим всего лишь 150, около 150. The excessive light makes many stars invisible to people on Earth. Этот излишний свет делает многие звезды невидимыми для людей на планете Земля. There are several things that we can do to reduce light pollution in cities. Есть несколько вещей, несколько способов, которые мы можем сделать, чтобы уменьшить загрязнение светом в городах. We should use outdoor lighting only when and where it is needed. Нам следует использовать внешний свет, то есть здесь внешний свет имеется в виду свет, который на улице, да, вне помещения, вот такой. Только когда и где он необходим. Make sure outdoor lights are directed down instead of up into the sky, and close window blinds and curtains at night to keep light inside. Убедитесь, что внешний свет направлен вниз, вместо того, чтобы направлять его вверх на небо, и закрывайте свои шторы или же жалюзи, blinds, это жалюзи, ночью, чтобы свет оставался внутри вашего помещения. Теперь давайте перейдем к этим вопросам. How has electric light made our lives easier? How could it make our lives easier? The electric light guides us home, it shows us the way home, keeps us safe, and makes our homes comfortable and safe. What are the 3 things that are affected negatively by light pollution? These were the wildlife, our human health, and human ability to observe stars. How does light pollution affect sea turtles? They lose their way to the water and end up in lit up streets, busy streets, and parking lots, etc. What are some cities doing in order to help birds? They launched the Lights Off program during birds migration. How does light pollution affect our health? It damages our eyesight, it causes sleep problems, and it causes cancer. Why have we started seeing fewer stars than we did in the past? Because of the city lights. If there is no city light or no artificial light, we could see even more stars, more than 14,000. What can be done to solve this problem? So we can launch the Lights Out program to turn off building lights. Then what else can we do? We shouldn't use too much light when it's not needed. We should direct our outdoor lights down instead of up, and close window blinds or curtains when we don't need the light, and it should be kept inside. Which is the best direction for outdoor lights is the C or D, because we have to, okay, the light should be down, went down, not up. Okay. A covering, read the definitions and match them to the bold-faced words in the text. So a covering, especially one made of cloth that can be rolled up and down to cover a window inside a building. Это жалюзи, so it is blinds. So blinds. Okay, the next one. Bright with light, то есть светящийся, that's lit up. Lit up. When birds and animals travel regularly from one part of the world to another, that's migration. It's called migration. Okay. Number 4. To show somebody the way to a place, often by going with them. That's guide. Путеводить, да? Показывать дорогу. Oh, I'm sorry. Guide. And the last, number 5. To see somebody or something, that's observe. Наблюдать. Complete the sentence with your own words. I think light pollution is a serious problem because it damages our life in many different ways. It can hurt our eyesight, it can hurt the wildlife, the animals, and the humans' health. The next one is the project, yes, role play, and you can give it to your students as homework.
Okay, read the text. Which sentences are true, false, or not given? Let's see. Следующий текст у нас говорит, which sentences are true, false, or not given. То есть мы должны найти, дальше внизу будут предложения, найти правильное, неправильное или об этом вообще ничего нет. Sea ice covers about 25 million square kilometers on the Earth. Значит, лед, морской лед покрывает около 25 миллионов квадратных километров на планете Земля. Since Azerbaijan is far away from polar regions, most of us probably haven't seen sea ice. Поскольку Азербайджан находится далеко от полярных регионов, большинство из нас, вероятно, не видели этот лед. Although it may not directly affect us, sea ice is very important for our planet because it influences climate, wildlife, and people who live in the Arctic. Хотя это напрямую на нас никак не влияет, но этот лед очень важен для нашей планеты, потому что он влияет на климат, на дикую природу, а также людей, которые живут в Арктике. Scientists have been studying changes in the Arctic Sea ice for more than 100 years. Ученые изучают изменения в Арктическом море на протяжении уже более 100 лет. The study shows that the amount of the Arctic sea ice has been decreasing for several decades. И вот это изучение показывает, что количество арктического вот этого льда уменьшается на протяжении нескольких десятилетий. In fact, the Arctic has lost 75% of its summer sea ice over the past 3 decades. На самом деле, вот эта Арктика потеряла около 75% своего летнего льда на протяжении последних 3 десятилетий. In some years, global warming has caused different amounts of sea ice to disappear. В некоторые годы глобальное потепление способствовало различному количеству этого льда, исчезновению этого льда. Even though ice levels may be different from year to year, summer ice has been disappearing at a rate of around 2.5% a year. Даже если уровень льда может отличаться из года в год, вот этот летний лед, он исчезает на уровне где-то 2,5% в год. И теперь давайте эти предложения посмотрим. True or false? Sea ice is especially important for those who live far away from polar regions. That's false. That's important for people who live closer to polar regions. False. Okay, number 2. There have been studies on sea ice for almost a century. False. More than a century. No, not more. More than a century, yes. Global warming leads to the loss of sea ice. That's true, of course. And the last one, there is almost no sea ice left in some polar regions. That is not given. Not given means that there is no information about it. Okay, the next one. Exercise number 3. Exercise number 3. Read the underlined sentence in the text and answer the questions. Did scientists start studying changes in the Arctic Sea ice more than a century ago? Yes, more than 100 years ago. Have they stopped studying changes in the Arctic sea ice? То есть они перестали изучать этот лед? No, of course not. They are still studying. Are they still studying changes in the Arctic Sea? Yes. Okay, let's write it all. So the first one was yes. The second one is no. And the last one is yes. Okay. Present perfect progressive, that's our grammar. Present perfect progressive показывает, что какие-то действия относятся к, то есть настоящее завершенное время, но процесс длится. То есть какие-то действия, когда начались, неважно, главное то, что сейчас, в момент речи, они все еще продолжают. Смотрите. I have a lot of homework for tomorrow. I started doing it at 8 p.m. It is 11 p.m. and I am still doing it. I have been doing my homework since 8 a.m. Смотрите, у меня много домашних заданий на завтра.
Начал делать в 8. Сейчас уже 11, и я все еще делаю. То есть я делаю свое домашнее задание с 8 часов. С тех пор все еще делаю это, значит. We are discussing climate change at the moment, the present continuous. We are discussing this problem for about an hour. То есть мы уже час как обсуждаем, здесь будет we have been discussing. We have been discussing. Так, дальше идем. Exercise, sentence number 2. I came here 2 hours ago. Значит, 2 часа назад я пришел. I am waiting for my friend now. Сейчас я жду своего друга. I am waiting for him for 2 hours. Я уже на протяжении 2 часов его жду. I have been waiting for him for 2 hours. We moved to the overpopulated part of the city last year. То есть в прошлом году мы переехали в перенаселенную часть города. At the moment we are living here. В данный момент мы здесь живем. We have been living here since last year. И с прошлого года мы здесь продолжаем жить. То есть до сих пор живем. We have been living. Okay. It is raining all day. То есть весь день идет дождь. It started in the morning and it is still raining. То есть здесь вот будет it has been raining all day. Has been raining all day. То есть весь день идет дождь. I started writing an email 3 hours ago. Значит, 3 часа назад я начал писать письмо. I'm still writing it. Я все еще его пишу. I'm writing the email for 3 hours. I have been writing the email for 3 hours. Дальше. Complete the gaps with the correct forms of the verbs in the brackets. Use present perfect progressive. People have been doing a lot more to protect the environment recently. The planet's temperature go down since the beginning of the 20th century. Has not been going down. Present perfect. Has not been going down. Going down since the beginning of the 12th century. In the Arctic, the area covered by ice, smaller for more than 30 years, has been getting smaller. Winters get milder in the last few years. Winters have been getting milder. Okay. How long have you been working on the climate change? Have you been working? Some countries not take climate change seriously for years. То есть некоторые страны не воспринимали всерьез изменение климата. Have not been taking climate change. Okay, it's here. Haven't been taking climate change seriously for years. Okay, it's done. Let's move on. Exercise number 6. Complete the sentences so that they are true for you. Use present perfect progressive. I'm glad that I've been working for such a company. Я доволен, что я работаю для такой компании since last year, с прошлого года, то есть до сих пор. В прошлом году начал работать, до сих пор работает. А потом I haven't drunk since morning. Я не пил ничего с утра. Morning. I have, but I haven't finished it yet. То есть я чем-то занимаюсь, но пока что еще не закончил. I have been working on a project, but I haven't finished it yet. Да.
In the last few years, I've been writing, for example, what can I say? In the last few years, I've been writing lots of interesting stories for children. The next one. Recently, I have недавно я, что можно сказать? I have been learning a new language, или learning English, скажем. English, because I want to travel abroad. Okay. I have, since I was born, I've been since I was born, с тех пор, как я родился, что можно делать? I've been living in this city since I was born. I've been living in this city since I was born. Okay. Discuss the question with a partner. Эти вопросы уже нужно обсудить в вашем классе, можете с друзьями, с товарищами. What have people have been doing to stop global warming? То есть что делают люди, какие предпринимают попытки, чтобы остановить глобальное потепление? How long have they been doing it? Как долго они этим занимаются? What haven't they done yet? Что они еще не сделали? То есть что они для этого пока не предприняли? Okay, grammar B. Discuss the question with a partner. Is it important to save water? Why or why not? Of course it is. Without water, people cannot live. Animals, plants cannot live. It may cause lots of problems to all the living beings, etc. Read the part of the news article and the email about what one family did after they read it. Answer the question. What did the family decide to do to help the planet? Давайте посмотрим. Daily news. Only 3% of the total water on our planet is drinkable. Всего 3% всей воды на нашей планете питьевая. But more than 60% of this water is locked up in ice caps and glaciers. Но более 60% этой воды находится в льдах и ледниках. Therefore, we must use water carefully. Таким образом, поэтому мы должны использовать воду очень внимательно, очень осторожно. But so far, we have done the opposite. Но до сих пор мы делали полную противоположность. We have been wasting water excessively for years. Мы тратили воду впустую, слишком излишнюю воду на многие годы. Moreover, we haven't kept our water bodies clean. Более того, мы не держали даже наши водные water bodies, здесь имеется в виду резервуары, вот везде, где мы храним воду, в чистоте. Industrial waste goes into rivers. Промышленные отходы впадают в реки. There are several things that we can do. Есть несколько вещей, которые мы можем для этого сделать. One thing we can do is to use rainwater. И одна из этих вещей – это использовать дождевую воду. То есть использование дождевой воды. Итак, дальше у нас ответ, да, на вот эту статью. Dear editor, дорогой редактор, last year I read an article in your newspaper. В прошлом году я прочитала статью в вашей газете. It was about the drinkable water problem. Это было про проблему питьевой воды. I got so upset that I decided to do something to help save water. Я настолько расстроился, что я решил сделать что-то, чтобы помочь сэкономить воду. I shared my concerns with my family. Я поделился своими переживаниями со своей семьей. We bought a water barrel and started storing rainwater. Мы купили бочку для воды и начали копить дождевую воду. We have put 3 more water barrels this year. И в этом году мы еще поставили 3 бочки. It often rains in our city, so we have stored quite a lot of water, which we have been using for watering the crops in the garden for several months. В нашем городе часто идет дождь, поэтому мы накопили довольно-таки много воды, которую мы используем, чтобы поливать урожай в саду на протяжении нескольких месяцев.
Now we feel we are doing something to help the planet. И теперь мы чувствуем, что мы делаем что-то, чтобы помочь планете. We're also saving a lot because we water the garden at no cost. Мы также экономим очень сильно, потому что мы поливаем наш сад почти бесплатно. Best the Adams. С наилучшими пожеланиями, Адамсы. Look at the sentences in task 2 with bold phrases 1-10. Match them with descriptions. Значит, past event, то есть что-то, что случилось в прошлом. Past event мы можем отнести к... Чему это можно отнести? Давайте посмотрим. Past event. Так, что-то случившееся AC. Так, in task 2, bold-faced, from 1 to 10. Past event, for example, got, read, was, shared. Yes. Experiences, recently completed actions, have put, have stored, and haven't kept, have done. Okay. And an action which began in the past and continues up to the present. Have been using, then we have been wasting. Okay, that's all. Let's move on. Listen to a conversation. We don't have the listening part, that's why. Read the conversation between Tom and his brother and complete the gaps with the correct forms of the verbs in the brackets. То есть здесь мы должны вставить правильную форму этих глаголов. Так, давайте посмотрим. Hey, Bob. Давайте я возьму вот этот. Hey, Bob, you... Just a second. You take a shower for an hour. You have been taking a shower. You have been taking a shower for an hour. Stop wasting water. Turn the shower off. Боб, ты уже принимаешь душ целый час. Перестань впустую тратить воду. Выключи душ. I started only 10 minutes ago. Ago это past simple, поэтому started. Listen, you've been in the shower for more than half an hour. You have been being. You have been. You просто have been можно тоже написать. For more than half an hour. I mean, you don't care about the planet. То есть тебе вообще безразлична планета. You have used at least 70 liters of water. Ты как минимум 70 литров воды уже использовал. That is more than enough water for 10 people. Это больше, чем достаточно для 10 людей. I not be in the shower that long. I have not been that long. Я не был так долго в душе. Yes, you have. I start timing you when you entered. Entered, когда ты вошел. Я начал. I started. Можно started написать. When you entered the bathroom. Я начал считать, когда ты вошел в ванную. Have you really done that? Действительно это сделал? Did you really do that? Have you really done that? Yes, I did. Тогда если с did, то уже did you do that, скажем. Did you really do that? Did you really do that? Our water bill was so high last month. You know, I'm not working. Ты знаешь, я не работаю. I'll look for a job for a long time and have not succeeded. I have been looking. То есть еще. Looking, I have not succeeded so far. I'm sorry, haven't succeeded so far. Please be careful, okay? Пожалуйста, будь очень внимателен, хорошо? И он говорит, окей, хорошо. Role play situation, listening, again listening. We can't do the listening part, but let's do it. Smog. What is the smog? Smog это туман, smog, да? Это когда его definition, да, надо найти, давайте. A form of air pollution that is or looks like a mixture of smoke and fog. Okay, that's D. D. Breathe. Breathe это дыхание или дышать, да? To
take air into your lungs. И construction – это постройка, стройка. Construction can be A, the process or method of building. A, unique. Уникальный – это единственный. The one, the only one. That's C. And researcher – это исследователь. Person who studies something carefully and tries to discover new facts. Okay, very good. In exercise 3, we also have the listening, but we can't do that. On smoky days, there are no... that's again listening. You can do it yourself. Problem solution paragraphs. What does it mean? Problem solution paragraph is the kind of paragraph which gives you the problem first, and then gives you the solution. So explains the problem. A solution paragraph proposes one or more solutions. Problem paragraph describes and discusses a problem, but solution paragraph introduces solutions. Is deforestation a serious problem? Of course it is. If yes, what can we do to solve this problem? Okay, let's read and see. Read the sample paragraphs and answer the questions. Which paragraph describes a problem and which paragraph describes a solution? Okay, let's read. Deforestation is a serious problem because forests and trees play an important role in making the Earth's environment suitable for life. Значит, вырубка лесов – это серьезная проблема, потому что леса и деревья играют важную роль в становлении, то есть в том, чтобы сделать окружающую среду подходящей для жизни. They clean the air, store water, preserve soil and provide homes for animals. Они чистят воздух, копят воду, хранят воду и защищают почву и обеспечивают домами животных. They also supply food, fuel, wood products and paper products for humans. Они также обеспечивают едой, топливом, древесиной, деревом и также бумажными продукциями людей. In the past 50 years, more than half of the world's rainforests have been destroyed. В последние 50 лет более чем половина мировых тропических лесов было разрушено. Every year from 2011 to 2015, about 20 million hectares of forest was cut down. Каждый год с 2011 до 2015 года около 20 миллионов гектаров лесов было вырублено. Scientists say that if deforestation continues, the world's climate may change and animals may die. И ученые говорят, что если вырубка лесов будет продолжаться, климат изменится и животные могут умереть. Так, дальше. Now B. So the first one was the problem paragraph, yes, because it described the problem. And let's move to the solution part. In order to solve the deforestation problem, you can do several things. То есть для того, чтобы решить проблему вырубки лесов, вы можете делать несколько вещей. One solution is to use less paper. Одно решение – это использовать меньше бумаги. If you use less paper, fewer trees will be cut for paper making. Если вы будете использовать меньше бумаги, меньше деревьев будет вырублено для изготовления бумаги. How can you use less paper? Как можно использовать меньше бумаги? One answer is to reduce your paper use when you photocopy, write a letter or an essay. Один ответ – это то, чтобы вы можете уменьшить использование бумаги, когда вы копируете что-то или вы пишете какое-то письмо, сочинение. A second answer is to reuse old paper when you can, rather than using a new sheet of paper. Второе решение – это то, чтобы вы переиспользовали старую бумагу, если это возможно, чем использовать новую. The backs of old envelopes are perfect for shopping lists or short messages. Обратная сторона старых открыток, конвертов – это идеальное место для записи списка продуктов, списка закупок или же для каких-то коротких сообщений. When you write a rough draft of an essay, write it on the back of something. Когда вы пишете просто набросок, черновик, например, сочинения, напишите его на обратной стороне чего-нибудь. The final answer is to recycle used paper products instead of throwing them away. И финальный ответ – это перерабатывать использованную бумагу, бумажную продукцию, вместо того, чтобы бросать их куда-то.
Most schools, offices, and districts have some kinds of recycling center. Многие школы, офисы и места имеют некоторые центры переработки. If you follow the 3 R's, reduce, reuse, and recycle, you can help save the world's forest. Если ты будешь следовать 3 R, то есть уменьшить, переиспользовать и перерабатывать, ты можешь помочь спасти леса в мире. Теперь давайте отвечать на эти вопросы. Так, секундочку. Первый вопрос у нас такой. What is the topic of each paragraph? То есть какая тема каждого параграфа, каждого сочинения. В первом сочинении что говорилось? О том, что вырубка лесов – это серьезная проблема. Почему? Потому что леса имеют важную роль, играют в нашей жизни. Deforestation is a very serious problem because forests, trees, plants play a very important role in our life and they make our environment clean. Во втором у нас был solution, и во втором говорится, чтобы решить вот эту проблему вырубки лесов, мы можем сделать несколько вещей, и эти способы нам предоставлялись. Ага. Так, второй. What is the topic sentence of each paragraph? The topic sentence of each paragraph – это обычно первое предложение. Первое предложение – это вот там есть, да, то есть в каждом сочинении, по каждом параграфе, первое предложение – это и есть наш topic sentence. What do supporting ideas show? Что показывают supporting ideas? То есть что в них включено? В них включено то, что почему вырубка лесов – это серьезная проблема. Why deforestation is a serious problem. И во втором показывается how to solve this problem. Как показать, как решить эту проблему. What solutions does the writer offer in paragraph B? Какие решения предлагает автор во втором параграфе, во втором сочинении. Он говорит про reduce, reuse, recycle и так далее. Это одни из solutions. What is the concluding sentence in each paragraph? Concluding sentence – это уже последнее предложение каждого нашего сочинения, да? Так, choose one of the environmental problems and brainstorm ideas. Это вы можете дать им на дом, как домашнее задание своим ученикам. Дальше. Useful language. In order to solve these problems. Это переводится как для того, чтобы решить эти проблемы. A second solution, a third solution, a final solution. Второе решение, третье решение, последнее решение. In order to overcome these problems. Чтобы преодолеть эти проблемы. One solution is, одно решение это. One thing we can do is, то есть что мы можем сделать это и так далее. Так, давайте дальше пойдем. Time to watch. У нас этого нет, но давайте посмотрим, о чем здесь речь. You are going to watch a speech made by Leonardo DiCaprio at the UN Climate Summit. Before that, read the text about the speaker and answer the questions. Ну, давайте посмотрим. Leonardo DiCaprio is an award-winning Hollywood actor. Значит, он голливудский актер с наградами. He became very famous all over the world after starring in the 1997 movie Titanic. Он стал очень известным во всем мире после того, как он зазвездился в 1997 году в фильме «Титаник». He has also starred in many other successful movies. Он также участвовал в многих других успешных фильмах. DiCaprio is also known for his environmentalist activities. Также он известен очень своими действиями касательно окружающей среды. He flies on commercial flights instead of private jets and has an eco-friendly house. Он летает на общественных самолетах вместо частных джетов. И также у него эко-дружелюбный, то есть дом, который экологически очень правильный, да, скажем так. In November 2010, DiCaprio donated $1 million to the Wildlife Conservation Society. В 2010 году в ноябре он пожертвовал $1 миллион на Wildlife Conservation сообщество. He has inspired other celebrities to actively participate in environmental projects.
И он вдохновил других селебрити, других знаменитостей активно участвовать в проектах окружающей среды. With his outstanding acting and great personality, Leonardo DiCaprio has touched the hearts of millions of people all over the world. Своим прекрасным актерством и прекрасной личностью Леонардо Ди Каприо тронул сердца многих людей во всем мире. Which film brought him fame? It was Titanic. What does he do to save the planet in his daily life? He doesn't use private jets. His house is eco-friendly. And the third question is, what do people like most about him? They like his outstanding acting and his great personality. Okay. Read the sentences. The words in bold are used in his talk. First guess the meanings and then match the words. Ага, давайте найдем. Первое слово drought. Drought — это засуха. Это a long period of dry weather when there is not enough water. Okay. So the first one is E. Number 2. Glacier. Glacier — это ледник. Ледник — это a slow-moving mass of river of ice formed from snow on mountains. C. Floods. Floods — это наводнение. A very large amount of water that covers an area that is usually dry. Choke. Choke — это вообще душить, да? To make somebody unable to breathe. Yes, choke. Fossil fuels — полезные какие-то топлива, полезные ископаемые. Давайте посмотрим fossil fuels. Это fuels such as gas, coal, and oil that were formed underground. That's F. And the last one, urgency. Something very urgent, то есть срочное, да, urgency. The need to do something immediately. That's D. Okay, well done. Let's move on. Okay, that's also the watching part. We don't have it with us. Use of English. Okay, let's make up this. Let's do it. Artificial tiredness. It can be artificial tiredness. It can be excessive tiredness while driving kills people. Excessive. Excessive — это излишний. То есть сильная усталость во время вождения убивает людей. One of my hobbies is to make flowers. Artificial flowers. Artificial flowers. То есть искусственные цветы. The most effective solution. Самое эффективное решение этих пробок дорожных движений — это построить больше дорог. Light pollution is not effective, is not unique to capital cities. Most people don't realize that they are breathing excessive air, a polluted air. Polluted air, yes. Exercise number 2. We have to choose the right word, the correct word. Since 2020, construction companies or researchers, it must be construction companies. Let's do it like this. Construction companies. Climate change affects the birds, migration of birds. The main environmental to human health threat, угроза, главная угроза здоровью. Так. The streets are clean, there is no traffic, and there is no smog to block out the sunshine. То есть смог — это как туман, да? Most of the local population depends on. Местное население зависит от рыболовства для житья, да, для жизни. Number 3. Здесь что нужно сделать? Здесь нужно подходящие предлоги вставить. A big number of children suffer from health problems because of water pollution. То есть много детей страдает от проблем со здоровьем из-за загрязнения воды. Summer sea ice disappears at a rate of на уровне. Так, Brad Pitt is known for. Быть известным чем-то. To be known for. Light pollution has a negative effect on.
отрицательное влияние на дикую природу и здоровье человека. But this actress always inspires others to participate in environmental activities, projects. Participate in – это участвовать в. Так, хорошо. Children who live in polluted and smoggy areas often have asthma. The child took a deep breath. Вдох, да? Take a breath, это вдохнуть. Don't drink seawater because it is salty and not drinkable. Не питьевая, drinkable. Так. Forest fires have caused... Just a second, let me take it up. Forest fires have caused the disappearance. Students who suffer from sleep loss cannot study effectively. Не могут эффективно учиться те, которые имеют проблемы со сном, у кого бессонница. Look at the pairs of sentences and decide which is correct. Okay, let's decide. A group of researchers have been studying, or a group of researchers are studying. Have been studying for decades, because here we have 4 decades at the present perfect. I have been knowing him since kindergarten. I have known him since kindergarten. I have known since kindergarten. Обычно глагол know в длительном времени мы не используем. She has stopped traveling in recent years. Да. She has been stopping. Нет, она же уже перестала. Там уже продолжительности нет. I have been living since I was born. I have been living when I was born. Нет, since I was born. С тех пор, как я родился. Okay. According to researchers, the main reason for recent heat waves and storms is global warming. But at least our plants have been enjoying, let's write it, see here, have been enjoying the weather in the past decades. According to a study which was published, last week, regional climate changes over the past 2 decades have inspired a 6% increase in plant growth, plant growth around the world. Rising temperatures, increased rainfall, and decreased cloud cover have, number 4, have played a part. In the Amazon, decreased cloud cover allowed more sunlight to reach plants. In India, trees benefited from increased rainfall from. Number 7, the positive effects climate change could be despite. And number 8, have existed for thousands of years. 4. That's C. Okay, very good. And the last one is mistake detector. Okay. The first one, air pollution became an important issue all over the world in the past decades. Became можно или has become? Так, это возьму я вот так. Some people in Beijing, вот здесь я напишу has become, да? Has become. Okay, let me do it like this. Okay. Some people in Beijing have been already starting yet. Have already started. Already started buying bottles air from other countries in order not to breathe the dirty air of the city.
Let's not use plastic bags because they end up. Они оказываются в landfills when they нет. Где, откуда, where they stay for centuries. Где они остаются веками. Number 4. Okay. Air pollution affects, no, that's the noun, affects, влияет. Affects trees, plants, animals, and humans. Due to this problem, millions of people become ill every year, and many of them die. Okay. Last week we started because that's last week. Started to plant trees in schoolyard. We have been planting 40. We have planted. We have planted. Так, we have planted 40 trees since then. Так, дальше. We want to make the schoolyard a green place where we can spend our free time. No mistakes. We feel safe in lit up. It's streets and not at night, but we forget that artificial light is a threat for our natural environment. Threat to our natural environment. Okay, last year the family bought a water barrel and started storing the rainwater. They have been putting they have put 2 more water barrels since last year at the brand. The last week I learned that excessive noise damages hearing. Therefore, I decided not to listen to loud music anymore. It is a good idea to drive a hybrid car, не просто hybrid car, a hybrid car. If we use them, there will be less pollution. Trees clean the air, store water, preserve, it's not past, preserve soil, and provide homes for animals. So let's plant trees, not cut them. Of course, let's plant trees, not cut them. Okay, and that was the last exercise in Unit 4. Thank you for your attention. Please subscribe to our channel and follow us for more. Have a nice day to you.